Чи усні? Добре. Отже, добрий вечір всім. Я думаю, ми можемо вже розпочати. Мене звати Орися Біла. Я сьогодні веду цю розмову. Я як філософ, працюю в Українському католицькому університеті у Львові. І мої колеги, я перелічу, хто у нас сьогодні присутній під час розмови. Це Кантен Меясу, заради якого ми тут всі сьогодні зібралися, і чию книжку ми будемо сьогодні обговорювати і презентувати. Андрій Ріпа, перекладач книги, культуролог та літературознавець, Юлія Куліш, літературна редакторка українського перекладу, Василь Корчевний, науковий консультант видання, дослідник філософії, Марія Хомкевич, перекладачка. І розпочинаємо, мабуть. Хочу трошки розповісти про регламент зустрічі. У нас буде послідовний переклад з французької та на французьку, тому ми намагатимемося говорити такими темпами, щоб було зручно перекладати пані Марії. І тоді, мабуть, почнемо. Прошу, пані Марії, вам слово. Donc, quelques mots sur les participants. Bien évidemment, on a Quentin Meyassou, pour qui on est tous là. Puis, on a Vasil Korchavny. On a Orissa Bila, qui est modératrice et philosophe, professeure à l'Université catholique de Lviv. On a Yulia Kulish, qui est critique littéraire, rédactrice littéraire de la traduction ukrainienne. Vadim Miroshnichenko. Et donc là, le format, c'est d'abord la discussion et puis les questions de la part des participants. Дякую. І отже, насамперед хочу сказати, що ми також запрошуємо всіх присутніх до дискусії. Прошу ставити ваші запитання в чаті. Також для цього регламент передбачає, що ви зможете поставити свої питання. І розмова буде відбуватися в процесі діалогу, такої дружньої бесіди. Ми будемо обговорювати книжку, яка от нещодавно вийшла у видавництві «Контур». Кілька слів про видавництво. Це молоде видавництво філософське, зроблене філософами для філософів, але й не тільки. Це молоді люди: Анастасія Холявка, Юлія Коліш, Василь Корчевний, Володимир Євтушенко, Уляна Дмитрус і Роман Оксенюк зробили таку спільну справу і намагаються трошки представити в український, вступити в український, вкласти трошки в український дискурс перекладів, текстів, найвидатніших текстів і сучасних, і класичних, які стосуються філософської тематики, мистецтвознавчої, історії мистецтва. І я думаю, що це чудова ініціатива, я вас з цим вітаю. І вітаю з виданням книги Кантена Меясу «Після скінченності». Наш автор, мабуть, один з найвідоміших сучасних французьких філософів. Я зараз про нього трошки розкажу. Donc, ce format, ce sera plutôt un entretien amical euh, euh, dédié à l'apparition du livre Après la finitude de Quentin Meillassoux pour le public ukrainien. Donc, c'est une édition jeune, fondée par des jeunes gens qui aiment la philosophie, qui sont philosophes, qui étaient fondée pour les philosophes, mais pas que, pour présenter des textes des figures majeures de la philosophie, de la critique d'art, de l'art, de l'histoire de l'art. Et donc, pour le public plus large. Дякую, Марія. Отже, Кантен Меясу – французький філософ, представник спекулятивного реалізму, хоч він сам воліє уникати цього терміну. І він один з тих, чиї тексти читають наші сучасники в багатьох країнах світу. Мабуть, я вже казала, що це після
Жака Деріди, мабуть, один з найвідоміших французьких філософів, саме сучасних. Навчався в Еколь Нормаль Суперіор, був учнем Бернара Буржуа та Алена Бадью. Сьогодні є викладачем філософії. І відома книжка, яку ми сьогодні обговорюємо після скінченності, була опублікована у 2006 році. Але він також має кілька інших дуже цікавих книжок, де він обговорює питання кореляціонізму, ідею про те, що ми можемо мислити лише у відношенні, чи можемо мислити лише у відношенні між буттям і мисленням, і говорить про проблему випадковості та необхідності. Інші його відомі праці – це «Число і сирена», короткий трактат про Маларме, «Час без становлення», наукова фантастика та екстранаукова фантастика та божественне неіснування. Це неопублікована дисертація 97-го року, але яка також, над якою також Кантен працює, допрацьовує ідеї, що стосується саме кореляціонізму і спекулятивного реалізму. Donc, Quentin Meyassou est une figure majeure représentant du réalisme spéculatif, même si on sait qu'il essaie d'éviter cette notion. C'est un auteur qui est lu par des contemporains, peut-être un des plus connus. Après Derrida, il était aussi élève de Badiou. Et son livre dont on parle aujourd'hui, Après la finitude, a été publié en 2006. Où il parle des problèmes de contingence et de corrélationnisme. On connaît d'autres ouvrages de Quentin Meillassoux que je ne vais pas vous répéter parce que vous les connaissez, j'espère. Oui, je les connais. Сучасна філософія, здається, відійшла від питання буття, але насправді ті питання, які наче відходять, вони знову повертаються в нових цікавих інтерпретаціях. І це книги, і текст, ідеї нашого автора стосуються саме тих питань фундаментальних. Чи може існувати світ незалежно від нашого мислення, чи може змінитись навіть сама логіка реальності, чи можливо, що Бог сьогодні не існує, але може з'явитися в майбутньому. І це дуже, дуже цікаві і захопливі питання, і ми маємо нагоду почути пана Меясу безпосередньо. Nous vivons les temps où la philosophie moderne essaie de reprendre et de reformuler et trouver de nouvelles réponses pour des questions de l'être. Et avec Quentin Meyassou, on pourrait aussi discuter des questions de l'existence du monde qui existe en dehors de notre pensée, ou bien, par exemple, le Dieu qui n'existe pas aujourd'hui, mais peut peut-être exister demain. Але наперед, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, я би хотіла дати слово перекладачеві українського перекладу, культурологу, досліднику Андрію Ріпі. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про цю книгу, про особливості перекладу, про все, що хочете розповісти сьогоднішній нашій аудиторії. Добрий вечір усім. Дуже радий бути на такій зустрічі. Шкода, не бачу більшості присутніх, але відчуваю вашу присутність духовно. І буквально заберу у вас 5-10 хвилин для вступу, так би мовити, для розігріву цієї зустрічі. Суто як перекладач почну з подяки, безперечно, великої, теплої подяки всій команді видавництва «Контур». Безперечно, подякую людям, які допомагали перекладу. Це насамперед до мене написав вперше Роман Аксенюк 22-го року, вже коли почалася повномасштабна війна
Росії проти України. Тоді було все дуже під питанням, і ось тут виникла така от пропозиція, мені надійшла зовсім божевільна перекладати Меясу, дуже неочікувано, дуже сміливо. І, звісно, я поки не вирішив якихось екзистенційних питань, пов'язаних з життям в Україні, безперечно, не міг дати відразу відповідь, потім, долаючи страх і нерішучість, якось ми за 2 роки в шаленому темпі все ж таки зробили неймовірно колосально велику роботу, і, безперечно, це було б неможливо без літературної редакторки цієї книги, без Юлії Куліш, я маю на увазі. Вклоняюся їй уклінно. Вона тричі прочитала текст на етапах його підготовки, на етапі здачі до друку. Вона вдосконалювала стилістику, пунктуацію, заміняла деякі слова, терміни, підшуковувала синоніми, перебудовувала структуру для упрозорення читання. Тобто це дуже велика була робота, за цим всім стояла. Також до наукового консультування і редагування на кінцевому етапі здачі тексту до друку приєднався пан Василь Корчевний. Це чи не єдиний наразі в Україні фаховий дослідник спекулятивного реалізму, адже це ще й тема його дисертації. Також Василь нині перекладає, наскільки я начуваний, для того ж самого видавництва «Контур» інші тексти з спекулятивного реалізму, знову ж таки. Очікуйте від нього якісь сюрпризи, новини. І, безперечно, мені допомагали 2 математики, мої близькі друзі, кандидати фізико-математичних наук, Володимир Начвай, мій кум, і Денис Морозов, геніальний, блискучий знавець сучасної математики множин. Вони також дуже фахово і точно сформулювали деякі пасажі книжки, допомагали мені полегшити, упрозорити текст, де йшлося саме про математичні формули, математичні якісь доведення, викладки. Але, звісно, ви не лякайтеся, ця книжка не дуже з математичної такої логіки. Меясу бере це, скажімо так, для філософських аргументів, там нічого складного, читати можна. А далі я хотів би нагадати контекст виходу цієї книжки. Це 300-річчя Іммануїла Канта. Безперечно, ця книжка, вона, сам Кантен Меясу повертається до кореня кантівської проблеми і після Канта. І тому, читаючи передмову Бад'ю, ви бачите, що Кантен Меясу перероблює старі добрі проблеми метафізики в кантівському, скажімо так би мовити, вже варіанті і започатковує свій новий шлях в історії філософії. Це вже я цитую Алена Бад'ю. І також я хотів би зазначити контекст російсько-української війни. Кантен Меясу – це той автор, який саме підтримав Україну в її опорі російській агресії. Це особливо мені цінно сьогодні. За це йому особлива подяка. На контурі ви можете знайти невеличкий текст, лист підтримки Кантена Меясу українцям. Саме якраз в розпал 22-го року переклали його Вадим Міршниченко та перекладом багатьох текстів з цієї саме теми. І також в контексті російсько-української війни хотів би зазначити, для мене теж дуже важливо особисто, що ми спромоглися видати цю книжку саме українською мовою, і адже не секрет, або ж це секрет Полішинеля, що всі читали Меясу і знали Меясу або з російського перекладу, або з англійського, і був якийсь такий трошечки комплекс у нас меншовартості, що от імперії видають, перекладають такі складні тексти рівня критики чистого розуму, а якраз після скінченності це такий рівень, доволі глибокий, серйозний філософський текст. І ось українці спромоглися. І я на завершення хотів би якраз сказати саме про це, що
В ході роботи над перекладом я якраз покликався, дивився, як зроблені англійські та російські переклади. Англійський зробив відомий філософ Рей Брасьє, і російський переклад зробила білоруська філософиня Ліна Медведєва, яку я знав особисто. Ми були з нею знайомі ще до війни, і вона, знаю, що перекладала Меясу саме цю книжку довгі-довгі роки. Видно, що їй там допомагала ціла команда фахівців. Але, знаєте, хоч ми трошки спізнилися на багато років з перекладом українською, то, знаєте, зараз український переклад, він краще, ніж англійський і російський. І, звісно, мінус, що так пізно вийшла ця книжка українською, але величезний плюс, що український переклад врахував усі негаразди англійського та російського перекладів, і ми зробили доволі серйозну роботу, проробили роботу над термінологією. Ви побачите, що термінологія в рази потужніша, ніж в російському перекладі, де є дуже глибокі ляпи. Також український переклад споряджений передмовою Олени Бадію, доволі серйозною, хорошою передмовою, якої немає в російському перекладі. Також є додатки, тому що все ж таки, хоч книжка вийшла в 2006 році, але є також перевидання 2012 року, друге видання, де Кантеном Меясу дописує деякі аргументи, додає там великі шматки до тексту в першому, другому розділі. Цього немає ні в англійському, ні в російському виданнях. І також особливість українських перекладів – це те, що термін «l'ancestralité», один з центральних таких понять, ми перекладаємо українським поняттям «праправічне». Це нововведення, це абсолютно така новинка. І також оцей термін, який французькою звучить як «le principe de raison», дуже часто його до цього передавали як принцип достатньої підстави, чи по-різному намагалися перекладати. Ми тепер перекладаємо його як принцип підставовості. Це також абсолютна інновація. Тому щодо перекладу відразу ж кажу, наклад обмежений, придбайте, поки книжка є. Це такий історичний момент, навіть в моїй кар'єрі перекладача. Ми зробили велику роботу, і я всім дякую. Дякую, пане Андрію. Ви чудово вклалися в час. І крім того, гарно представили книгу. Справді, дуже гарна мова перекладу. Я попрошу тепер Марію коротко резюмувати нашому автору сказане Андрієм. Donc là, ce sera beaucoup plus court que ce que vous venez d'entendre en ukrainien. Mais principalement, Andriy remercie l'équipe qui l'a aidé et qui l'a consulté quand il travaillait sur la traduction après la finitude. Là, il a aussi remercié deux mathématiciens qui l'avaient aidé, mais il a prévenu tout de suite qu'on peut ne pas avoir peur et lire le livre parce que c'est pas la logique mathématique qu'on suit, c'est plutôt pour renforcer les arguments philosophiques qu'on s'en sert. Et donc, le contexte est aussi important parce que la demande de traduire votre livre, Andriy a reçu après le début de la Grande Guerre de la Russie contre l'Ukraine, et quand il était complètement occupé par la résolution des problèmes existentiels dans le sens littéral de ça. Donc il avait hésité, mais après, quand même, il est très content de l'avoir fait, car
On sait que les Ukrainiens qui voulaient faire connaissance avec vos ouvrages étaient obligés de passer par la langue russe ou la langue anglaise. Et malgré le fait qu'on a fait cette traduction beaucoup plus tard que la traduction russe, on est quand même sûr que cette traduction est de meilleure qualité parce qu'il y avait un gros travail sur la terminologie. Donc, il y a un changement de traduction pour ancestralité et principe de raison. Et que ce livre, ce serait plus compréhensible et accessible pour le public ukrainien et les philosophes comme juste ceux qui s'intéressent au réalisme spéculatif. Est-ce que Дякую. je veux juste remercier de cette intervention donc mon traducteur. Je trouve ça assez extraordinaire, assez bouleversant de me dire que c'est dans les conditions les plus terribles que les choses essentielles deviennent peut-être plus essentielles encore, et que c'est aussi pour moi une leçon de l'importance de ce que je fais, de savoir que ça peut vous importer, vous, au regard de ce que vous affrontez. Дякую за все, що сказав Андрій. І мені також дуже важливо, що речі, котрі я роблю, те, що я пишу, важливо в такі часи, коли, здавалося б, вже такі речі не мали б важити. Для мене це якесь також визнання того, що я роблю. Дякуємо вам. І отже, розпочинаємо нашу дискусію про книгу. До речі, хочу сказати, що в нас зараз 132 учасники, і я переглянула список. Хочу привітати всіх своїх колег, філософів, культурологів, і навіть своїх студентів бачу тут в переліку присутніх є. Це дуже приємно. От зараз, напевно, одне з найбільших філософських згромаджень. Тому що не часто бувають такі випадки, коли стільки багато людей одного фаху збираються разом, а особливо філософи. On est très content de voir parmi les participants les collègues des philosophes, les étudiants de Rissa aussi. Et c'est très important quand on peut se réunir tous ensemble pour une discussion aussi importante. Отже, розпочнемо з питання. Перше з мене запитання до пана Меясу звучить так. У вашій книзі, яку ми нині презентуємо, є прагнення подолати кантівську традицію. Тому що традиційно, і тут оскільки у нас багато філософів, я себе відчуваю свобідно якраз пояснити, що і традиційна кантівська система полягає в розриві між реальністю, світом ноуменів і світом феноменів. Ми можемо пізнавати лише те, що дане нам розумом, і лише так, як воно дане нам розумом. Натомість у своїй книжці ви намагаєтеся повернутися до уявлення про реальність як об'єктивну даність, такою, як про неї говорили до Канта. І моє запитання полягає в наступному. Що стало для вас головною мотивацією в цьому кроці? І можливо, ви прагнули наблизити філософію до наукового дискурсу, тому що часто звучить в книзі оця мотив, що філософія занадто далеко відійшла від об'єктивної реальності. А може ви вважаєте, що кантівське розуміння світу є просто принципово хибним, і нам слід повернутися назад? Donc, la première question, c'est dans votre livre que nous présentons aujourd'hui, on perçoit une volonté de dépasser l'héritage kantien et de renouer avec la conception de la réalité comme donnée objective, telle qu'on l'a concevée avant Kant. On entend aussi que la philosophie s'est éloignée trop loin de cette réalité objective. Du coup, quelle a été votre principale motivation pour entreprendre cette démarche? Cherchez-vous à rapprocher la philosophie du discours scientifique ou peut-être vous considérez que la conception kantienne du monde est fondamentalement erronée?
Non, en fait, l'enjeu du livre, c'était pour moi avant tout la contingence. Alors que je suis parti d'un problème qui était le problème de Hume, qui est donc un problème décisif pour Kant, qui est la tentative de justifier la nécessité des lois de la nature. Et je vais juste boucler ça et puis je vous laisse la parole. Et ma thèse, c'était que, en vérité, les lois de la nature, on ne pouvait pas en fonder la nécessité, ni Hume, ni Kant n'y parviennent, à mon avis, parce que les lois de la nature sont contingentes, elles peuvent changer. Voilà. C'est parce que je suis parti de là que j'ai rencontré à un certain moment une capacité de la contingence que j'avais construite à résoudre un problème particulier, qui était celui du réalisme. Насамперед, ідея книги і від чого взагалі це все почалося, це контингентність. І, власне, розв'язання проблеми Г'юма, яка полягала в тому, що, можливо, потрібно обґрунтувати необхідність природних законів, якби намагаючись її обґрунтувати, я зрозумів, що це неможливо, і ми доходимо до контингентності таким чином. Таким чином, вирішити проблему, я дуже перепрошую. La dernière partie, c'est que je Oui. suis désolée, la dernière partie. Après la... Oui. On ne peut pas fonder la nécessité des lois de la nature parce qu'il n'y a pas de nécessité des lois de la nature, donc la contingence est un absolu. Так як ми не можемо довести необхідність природних законів, ми доходимо до висновку, що контингентність є абсолютом. À partir de là, je me suis aperçu que cette contingence pensée comme un absolu permettait de réfuter une argumentation que je trouvais très forte, argumentation qu'on appelle généralement idéaliste, notamment celle de l'idéalisme transcendantal, selon laquelle on ne peut jamais penser les objets indépendamment de la pensée. C'est un peu complexe, mais c'est par là que je suis passé. Je me suis aperçu que ce que j'appelle le cercle corrélationnel, qu'on ne peut penser l'objet que corrélé à la pensée, cette objection de l'idéalisme à tout matérialisme pouvait être contrée si on posait la contingence comme un absolu. Я зрозумів, що для того, щоб спростувати аргументацію, ідеалістичну аргументацію, О, Боже, вибачте, мені справді цього багато, цього тексту, і я його записала, і тепер я в ньому заплуталася. Je suis désolée, j'ai Je vais perdu peut-être faire, cette... je vais faire des oui, séquences plus brèves, d'accord? Je vais oui, être un peu moins. on a Voilà. vraiment besoin de des séquences plus brèves. Voilà. Je vais faire des séquences plus brèves. Disons, pour faire simple, que je critique le kantisme parce que le kantisme, en vérité, peut bien fonder une connaissance de l'objet, mais pas de l'objet indépendant de nous. Alors, je vais traduire. Я критикую кантіанство за те, що воно може осмислити. Боже, вибачте, я заплуталася. Андрію, ви могли б мені допомогти або хтось, хто знає французьку в цей момент. C'est bon, je peux continuer? Non, je suis désolée, est-ce que ce serait possible de le faire en anglais, cette petite partie? Oui, d'accord. I'm going to speak in English. Yeah. In After Finitude, I try to explain that the transcendental philosophy is unable to ground the capacity of the science, of the scientific knowledge, to know a reality which is independent of any thinking, any human thinking. The object is always correlated to the subjectivity as a phenomena which is submitted to the concept of the intellect.
what is considered today as the most naive conception of knowledge. It is what we call the naive realism. Naive realism, it is the fact that you think that you can speak about a reality completely independent of your knowledge or of yourself. This is what is considered as the naiveness, la naïveté in French, n'est-ce pas, par excellence. Hein? You are completely naive in philosophy if you think that. I try to ground this naive conception of reality. But I try more specifically to ground, I try to justify the fact that the science itself produce some explanation of the reality which is independent of our existence, about the universe, for example, before the formation of the Earth. And I try to show that the transcendental philosophy is unable to justify this sort of knowledge of ancestrality reality before any existence of humanity and existence of life on Earth, a reality which would be completely independent of a rapport au monde, of a relation to the world. What I try by this is to show that in modern philosophy, it seems to be impossible since two or three centuries, to accept the possibility for the thinking, for the knowledge, to speak about what it is when we are not. What there is when we are not, the science do it, but it can't be accepted by the philosophers, which is a paradox. The philosophers who are realist in the modernity are, up to me, very insufficient to contest the very strongness, the very strength of transcendental or correlationism in general, not only transcendental correlationism. I thought that nobody was able to contest the very powerful argument that what there is must be always what you think. You cannot think something which would be without you, because if you think it, it's no more without you. So what I try to do is what? It was a strategy. In fact, my problem was not correlationism. My problem was to justify an ontologic sentence, an ontologic principle, which is that the only necessary thing in the universe is contingency. What is necessary, absolutely necessary in the world, in the reality, is contingency. When I understood that, I don't say how it is complicated to demonstrate it, but when I understood that this contingency that I had discovered about another problem, which was the problem of Hume and causality, could be used to destroy the argument of what I call the correlational circle, the fact that you cannot think an object without correlating it with the thinking. I understood I had something very interesting, because trying to solve a problem, I thought, a solution to another problem. And the two problems, the problem of Hume and the problem of reality in itself, the two problems were able to be solved as a new version of materialism. A materialism who became completely impossible in the modernity because too much naive, if he wanted to be that. A materialism who would be able to say that there is a reality without thinking, materialist thesis, and to say that there is no necessity in the world, which is a radicalization of the clinamen of the atomistic philosophy of Lucretia, because I think that materialism in its essence is not the atom. It is not the void.
but you think that materialism is as the essence, not as the atom, but as a void. I think it is the clinamen, because the clinamen is just chance, no reason. But in atomistic philosophy, the clinamen doesn't is just a chance, an origin of a direction of just an atom, but it is not the possibility to destroy the law without any reason. And I was finding in contingency, absolute contingency, an argument to explain why there is no reason that the laws of nature would be always the same. They could change with no reason. They could be destroyed by a hazard, a chance, a hyper chance, which would be able to destroy even the law of nature with no reason. And in the same way, I would be able to demonstrate that you can think a universe without us. So I had these two possibilities to think a materialism by a new way. I thought it was a new way to think very, very ground, very classical problems, which were so classical that you had to be in postmodern period, in postmodern time, that you have to be ironic about the classical problem. But this classical problem, which were what there is when we are not, and what is the necessity of the laws. Classical problem in Kant, in Descartes, etc. I've just been all my life in a context, philosophical context of postmodernity, deconstruction, psychoanalysis of Lacan, etc. Very ironic with the classical problems. We were in a time with Wittgenstein, etc. You have just to be ironic with the old problems. You know, you have just to say about this problem, they are not even real problems. Completely, they are false problems. They are old problems. They are etc. I was discovering for myself. I was very ashamed of that because it was not ironic enough. But I was discovering for myself the possibility just to go back to this problem and say, well, you can solve them differently. So if you can solve them differently, you can solve them. And if you can solve them, you prove that they are real problems, not false problems. So I was no more in irony about the past. I was choosing to go to the past again, to go to some past again, some past problem, etc., and try another way. But what is very important, that's why your question was very acute for me. In fact, what I want to do doesn't appear at the beginning of After Finitude. At the beginning of After Finitude, I pose a problem about correlationism. But my real problem is absoluteness of contingency, which is able also to solve the problem of Hume. Why is it my real problem? Because my real problem is to have another conception of the world. Not so that I am no more prisoner of the necessity of law. You know, there is no necessity. So anything is possible except necessity. That was the new world I wanted to inhabit. You know. Excuse me, I hope I have been clear enough. I told you before the reunion that I don't like to speak about my philosophy in English. I'm not good in English philosophy of myself, but I try. I've been clear enough. You are very clear, thank you very much. Дякуємо, це було дуже зрозуміло. Всі, the number of the hearts and the applauses is just showing itself that you were very clear, everybody understood you. Можливо, може ми зрезюмуємо для тих, хто не володіє англійською, коротко. Отже, пану Меясу йшлося про те, що трансцендентальна філософія Канта не дає можливості вийти, вона не дає можливості відповісти на деякі питання, які стосуються пізнання, тому що вона якби закриває пізнання само в собі,
предмет дослідження залишається всередині, і це також накладалося на те середовище, в якому він сам зростав і навчався, це середовище психоаналітиків і психоаналізу, лаканівського психоаналізу, який релятивізує реальність максимально, і дуже важко говорити взагалі про можливість реальності як такої, тому що все, з чим ми стикаємося в житті, нам здається або нам являється, тому ця книга – це є спроба вийти за ці межі. І також основне з таких питань – це є питання, що стосується гюмівської причиновості, законів причиновості, показати, що це не є щось непорушне, але що, можливо, що є місце для контингентності, випадковості, і саме випадковість тут має перше місце. Я сподіваюся, що я хоча б трохи так наблизила до перекладу. I'm saying I just translated shortly in Ukrainian what you were saying to our audience who might not probably understood English. Окей, дякую. Merci. Thank you. Я би тепер ще хотіла передати слово своїм колегам. Можливо, ви поставите запитання пану Меясу. Василь, вам перше слово. Дякую. Thank you for being here, for presenting and agreeing to answer our questions. But I wonder, maybe someone from us has concerning the book in particular, because my question concerns more like speculative realism, and maybe it would be better to close with this. So maybe Andrei, would you like to start maybe? Може, так. Або Юля, Андрій, чи хотіли б ви поставити запитання? Okay, I can address to our author a few questions concerning Alain Badiou. What is the philosophical connection with him? And more broadly, what is the political agreements and disagreements with him? Do you have recently, or maybe constantly, maybe in connection with your idea of you may Alain Badiou. So I would like to know, are you really a Badiou boy now or then? Back to the 2006. Thank you for your question. I'm not sure I have heard all your question because of a problem of connection, but I heard a part which is substantial, I think. What I would like to say about this, well, I had my intuition, my own philosophical intuition, because before I met Alain Badiou, in fact, before I went to his courses. I was not his student, but I tried to follow his courses because I was in a profound admiration of Being and Event, which was very strange as a book for the 80s, because it was really a system at a time where you don't have to write any system, you know, deconstruction, postmodernity. And it was extraordinary also because of his use of mathematics. But in fact, my own intuition
was completely out of his own intuition, you know. My own intuition was made, and it was made on the basis of a time of philosophy which doesn't interest him at all, which is Kant and Hume, you know. It is really philosopher in which he's absolutely not interested in. He doesn't like Kant, he doesn't like, he doesn't have any interest in Hume, etc. So, in fact, there was, of course, an heterogeneity between what I was trying to do and what he was doing. But in the same time, I knew philosophically that I need his perspective on mathematics to use the theory of set, which is essential for my own resolution of the problem of Hume. So there was this mathematics, which was very important for me because it was exposed in a way that it had at once a philosophical meaning. It was not just too much technical, etc. I could use it. So in fact, what we do is different, but it is two ways in another perspective. It is two ways to try to do materialism in philosophy. But his way is completely connected with a time in the 20th century, the 60s, the 70s, which is a time where the problem I was interested in were completely, ringardisés, I don't know how to say, passé, périmé, perished, you know. It is so much, the problem of the external world is so interesting that Badiou has no instrument even to discuss it. So in fact, you know, I was determined by a past, so past, and it was different from what he says of what he was interested in, which was, on the contrary, a very recent thinking, friend thinking, you know, of the 70s and the 60s. It was very different. I was from nowhere about that. And politically, I would say it's more there is a more profound difference. You know, you must understand that I must say, I can't always hide that I am rather crazy, I suppose, but my first intuition, my first philosophical intuition was not a problem of theory, it was a problem of life. And my life problem that I had in the 90s, I would say, was a problem about the inheritance of the 20th century, in fact. I mean, the past was made of so much horrible death, so much massacre, so much horrible things which happened during the two wars. And there was something that I couldn't try, I couldn't live with that. It's strange, but I couldn't live with that. It was not a problem of horrible destiny of person I knew. It was just the fact that there was this horrible destiny. It was not my dead. It was not death of my family. It was the dead, the horrible death of these dead. It was this catastrophe. And I couldn't get with it as an atheist or as a believer. If I was an atheist, there was no justice for the death. But if there is no justice for the death, there is no universal justice. Or my problem, by intimacy, it was universalism. What is justice? A universal justice. It's for everybody. But no, not for them. It's too late. So I cannot be an atheist because I cannot live with this idea there is no justice for the dead. But I couldn't be a believer. I couldn't have any faith because if I have a faith in a God existing, this God accepts the evilness. And I was unhappy, very, very, very unhappy at the idea of the first possibility to be an atheist or the second possibility to be a believer. And I discovered a solution to that when I was working about the problem of Hume.
the fact that what was horrible was linked to my believing in the necessity of the laws. And I had another way of life. If I think that the time is able to destroy anything, but the time is so absurd, so meaningless, that it can produce the most meaningless thing you can imagine, a God able to produce the universal justice for the dead and living. And I understood that by this way, I was at last a materialist. Why? Because materialism is not an atheism. Materialism doesn't consist in saying that gods don't exist. Materialism consists to say that consists to materialize the gods, not negate gods, but materialize the gods. It is what Epicurus had said, the gods are atomistic. By this way, I can't say how I do it, but I construct a relation to God which doesn't negate their existence. But I don't know how to say in English, qui secondarise leur existence. Je ne sais pas si Maria peut traduire, qui les rend secondaires. Який Secondaire, it робить їх means, вторинними. yeah, in my way, I would say that I understand very profoundly the gesture of Epicure as saying, God exists, and so what? It's not so important. That's why I want to, I think this is a real materialist way. The problem is not the God, the problem is the justice, just universal justice for dead and living. So I was really, you would say mystical, but I was not mystical. I have no religious appetence. But I think that in France, the French Revolution, the Marxism, it was always something about the universality of justice. And the problem of communism, Marxism, is that even if it had succeeded, it would have not succeeded because there is no justice for the dead. And justice is universal or not universal. But if you want a universal justice, you cannot be a believer, up to me, because the God you have to believe in, existing now, is not fair God. And you will suffer about that, or you will suffer as an atheist about the no justice about for the dead. And now I no more suffer. I don't have to suffer about this. You know, I just, okay, I'm elsewhere. And for me, it was the beginning of a new approach of politics, completely different of Badiou. The problem, I think, of the politics of Badiou, which is very powerful, the problem is the problem of violence. It's very difficult, you know, to think the communism as they think it, if without considering the problem of violence. There has been such violence with communism. Up to me, the problem of violence in communism is linked to the fact that you think you can change the mode of production, the capitalism. But in history, you have never changed consciently with politically a mode of production. You have not, for example, you have not destroyed the slave mode of production in the antiquity by politics. You don't know how the slave mode of production have disappeared in antiquity. Historians disagree they don't understand how it disappeared. Politics never was able to change a mode of production. Politics was able to change things in a mode of production. And up to me, you have to, if you want to have an ambitious politics, you have to find in the history what was the most extraordinary change in politics. And I think that the most extraordinary change which really occurred in politics in the past was the disappearance of slavery in modernity. But slavery was no more a mode of production in the modern period. It was a mode of production in the antiquity. You cannot change when in the antiquity when it is a mode of production, you can change when it is a modality of this mode. You have the capitalism can be linked to the industry, can be linked to the manufacture, can be linked to the merchants, can be linked to slavery. And there was a political fight
for centuries in a lot of countries who were able to destroy slavery for a less unfair program of production in the same mode of production of capitalism. So now, politically, I would say this. I think that universalism need to give us something to resist to the violence of religion, but also to resist to the violence of the past violence of communism. But we have to fight. You have still to fight against these two violence by, first, for me, no despair about the dead, no refusal of the hubris of the universal, but in another way, a very precise relation to history, to evaluate what you can do and what you can't do about a situation, and to try to choose the most ambitious politic possible for a time. That's why I'm now in this consideration. That's why where I differ, I would say, from Alain Badiou. I would say that the thing I don't partake with Alain is the problem of violence. But Alain Badiou is very important for me because he's the last, what I would say, the last philosopher and thinker of the emancipation time. You know, from revolution to communism is maybe the last was this importance. So when I, for myself, discuss with him, if I can have an objection which would be to have some efficiency about his philosophy, I know this objection is okay because it is an objection that would work with one of the most powerful thinkers about this modality of politics. Sorry to have been too much long. Дякую. Марія, чи ви б хотіли зрозумувати трошки? Добре. Може, краще ви зрозумієте, вибачте. Добре. Тоді, ви знаєте, деякі речі, some things become really understandable in the context. Деякі речі стають дуже зрозумілі в контексті. І це it's really important to listen to the author because then you better understand the philosophy, the entire concept. Я би хотіла поставити питання українською мовою, тому що на все, що стосується нашої книги, і це питання безпосередньо пов'язане з тими, якщо ми говоримо про контингентність, чи іншими словами, про випадковість, яка просто охоплює нашу реальність, все-таки пан Меясу вводить одну сталу структуру. І цією сталою структурою, яка дозволяє нам говорити про спостереження за реальністю, про оцінку реальності, є математика. Ви стверджуєте, пане Меясу, що математика описує реальність такою, як вона є, незалежно від людини. Саме математика дозволяє говорити про світ, який існував до появи свідомості і буде існувати після неї. І на мою думку, так мені здалося, що це якось трохи наближає ваші ідеї до математичного платонізму. Наприклад, ви не кажете, що математичні об'єкти існують в якомусь ідеальному світі, але що вони нам дають доступ до контингентної реальності, яка не залежить від нашого сприйняття. І тут я бачу яку внутрішню суперечність. По-перше, хто є тим, чи математика породжена з людською свідомістю? Отже, чи можна говорити про математику без суб'єкта, який її мислить? Тобто все одно ми тут замикаємося на мисленні.
Чи можлива математика без сталих закономірностей в природі? Якщо закон природи може змінитися, то що гарантує стабільність математичних істин? Наприклад, якщо все є контингентним, то чому математика є абсолютною? Чи може 1 плюс 1 дорівнює 2 стати помилковим в світі, де немає необхідності? Мені цікава ваша думка з цього приводу. Дякую. Марія, вам слово. Donc, vous affirmez que les mathématiques décrivent la réalité telle qu'elle est, indépendamment de l'homme. Selon vous, elles permettent de penser un monde qui a existé avant la conscience et qui continuera d'exister après elle. Cette idée vous rapproche d'une certaine manière du platonisme mathématique, bien que sur des bases différentes. Vous ne postulez pas un monde des idées, mais considérez plutôt que les mathématiques donnent accès à une réalité contingente, indépendante de notre perception. Vous rejetez le corrélationnisme, mais les mathématiques elles-mêmes semblent être une forme de corrélation. Elles émergent d'une interaction entre la pensée et le monde. Les mathématiques sont-elles possibles sans régularité stable dans la nature? C'était la première question. Deuxième question, si les lois de la nature peuvent changer, qu'est-ce qui garantit la stabilité des vérités mathématiques? Et troisième question, c'est si tout est contingent, pourquoi les mathématiques sont-elles absolues? Euh, Peut-être 1 plus 1 pourrait-il devenir faux, enfin que ça donne 2 pourrait devenir faux dans un monde où il n'y a aucune nécessité. Et est-ce qu'on peut parler des mathématiques sans sujet pensant? Une mathématique sans pensée, est-ce qu'elle est envisageable? Ce sont des questions à la fois très importantes et très Vous difficiles. allez parler en français ou en anglais là? I will try in English, sorry. I lost Non, my... c'est juste... I'm going to try to explain myself in English. These are very difficult and very fundamental questions. Thank you. Well, the problem of mathematics is one of the most difficult I have to treat. What is at stake? In fact, you have two problems different, which are linked to my own philosophy with mathematics. The first one is, when you describe mathematically a situation of the universe, is this situation able to be conceived as independent of every thinking? For example, you try to describe an astrophysics phenomenon, the formation of the Earth before the apparition of the life, and you try to have some discourse with the measures of the volume of the accretion, what you call it, the formation of the Earth at a certain age, the speed of this formation, etc. You have some measures, some quantities, some laws. Okay, can you say that this even mathematically described existed as there was no thinking at the moment to observe it? This is the first problem, the correlationist problem. I say yes. I say that the mathematics are able to describe a contingent reality, a reality which is a reality of our universe, and it is the specificity of the mathematics to be able to do that, because the quality of the sensibility cannot exist without a subjectivity. Up to me, the qualities are, as for Descartes, are linked to our subjectivity, but the mathematics is able to escape from this humanity condition. The second problem is for the problem of Hume. I say that you can conceive that the laws of nature are contingent, but constant, even if it seems to be completely out of probability. Why is it consistent if it is contingent? So much about such a duration. It seems to be not conceivable as something because the probability is, of course, far too weak. But what I say is that there is maybe too much possibilities
to be able too much possibilities, too much infinities of possibilities, to be subordinate to a probability calculus. This is my strategy about the problem of Hume. I cannot explain it very precisely here. So I need also the mathematics about the laws of nature. This is the second problem. In the two cases, mathematics are able to treat about the reality, a contingent reality or a reality which is necessary. I mean the contingent of laws itself. So how can I say that mathematics has this virtue? The first thing is that I think, contrary to Plato, that mathematics are not true by themselves. I mean, a lot of mathematics is not linked to reality. They are, of course, mathematically true, but they are not physically true. You can, of course, say that a lot of theories in mathematics cannot have any application, or even if they have application, you cannot say that this modality of a theory is true. You have to choose. A physician has to select in mathematics what he can use for the description of a phenomenon and what he doesn't have any use of. All mathematics, you know, is not used by physicians. There are far more mathematics for physics. That is very interesting for me. Too much mathematics for experimental sciences, I think. So all mathematics are not true as the description of a reality. But only mathematics are able eventually to describe this reality. How is it possible? This is very difficult for me. I tried to explain it in an article about what I call an article, which the title is Iteration, Reiteration, Repetition. And it is rather technical, but I'm going to try to explain you the essential reasoning. For me, the problem is not to justify a mathematical theory. It would be absurd. For me, mathematics are treating about the possibilities of the universe. I mean, what is possible? What is possible? How can we answer to this question? You cannot answer to this question with experience. Experience are what is real, what is fact. But what is possible? How much possibilities do you have? What can really occur? I think that mathematics describe all the possibilities which can occur. And these possibilities are far away what we can perceive, but also what we can imagine. What we imagine is very short when you compare it to what you can conceive mathematically. You can conceive an infinity of spaces which are not Euclidean, and you cannot absolutely not perceive it, but you cannot also imagine them. So the richness of the possibility is, I think, grasped by the mathematics. It means that mathematics doesn't speak about what there is, but speak about what there can be. That's my hypothesis. And I try to show it by reasoning about not a theory, a specific theory of mathematics, but about the groundings of the mathematical writing. The mathematical writing, especially since Hilbert, what is the difference between a mathematical language and an ordinary language? A mathematical language is, at the end, grounded on a letter which has no meaning. I mean, when you write a formal axiomatic, you write an axiomatic of relations which are applied to something which is just a letter.
You know, in the set theory, it's very striking. The set theory, and Badiou insists on that. The set theory, you have operators. I don't know. I don't know how to say it in English. You know, appartenance, inclusion, implication, etc. You have logical relations, and you have set relations. But these relations are applied to something which is called a set. But you never define what is a set. The set theory is the theory of all mathematics, and it is about something which has no definition. It is called a set, but you never define what is a set in the set theory. It is a set because this letter with no meaning has some relation which look like a set, the relation a set would have with another relation. So what is fascinating in mathematics? It is that at the end, you need to operate with a no meaning letter. There is letters who have no meanings. And in ordinary language, you don't have no meaning letters, except if you try to make some experiment in poetry, etc. But in mathematics, it's systematic. It's organic to mathematics. You need, if you want to be rigorous in your writing, a no meaning letter. What I try to show is that a no meaning letter is something extraordinary to think about, because it is very difficult to understand how it is possible. How is it possible that a no meaning letter still is a letter and not what une tâche, une simple trace, not an ink trace. Oh, it's difficult for me to explain in English. A letter, generally, when you say that a letter is more than just a plot, you know, a spot. We say spot, une tâche, c'est ça? A spot in the paper. A letter is... або слід від чорнила. Ouais. C'est pas qu'une tâche. Une lettre, c'est plus qu'une tâche. There is something not material in a letter. And we say generally it is a meaning which is not material in a letter. The letter is an ink, just ink on a paper. But what is not material, what is not ink, which permits you to recognize the same meaning in two ink traces? What is not material? It is the meaning. But what is not material? But I ask a question, what is not material is a no meaning letter. It is not the meaning, it has no meaning. What is not material? It is a type. I mean, when you write a B, etc., letters have no meaning, but you recognize the same letter. How do you do to recognize the same letter? When you try to just recognize the same motif in a frieze, the same motif which is painted, for example, on a wall, well, you have just an effect of differentiation. A motif is not the same than the other because it is not the same motif. There is an effect of difference. It's the same way in music. When you hear a melopée, the same note, it is not the same note because it is repeated. But when you look at the letters, they are exactly the same letter. There is something completely non-material. It's an effect, it's an experience of something which is absolutely not material. So what is it which is not material when you recognize the same type for the letter with no meaning, when you have no meaning, to be immaterial? I think it is the arbitrary of the sign. The arbitrary of the sign, which is always a condition of the signs. In Saussure, we know that the sign has to be arbitrary. It is chosen. It is not a natural property for the sign to be what it is. While the arbitrary of the sign is the same from one sign to another. And arbitrary, for me, it's contingency. I think that a sign, a mathematical sign, when it has no meaning, offers us the contingency. It shows us its contingency. Contingency is a property of everything.
But in a sign, you cannot capture it, this reality, without apprehending the contingency, the arbitrary of the sign, which is exactly the same from one sign to another of the same type. My strategy, so, is to say that mathematics are completely different from ordinary language because they are ultimately completely constructed about the contingency of the sign, not the meaning of the sign. And I try, from this departure, to justify the capacity of mathematics to speak about the absolute, to speak about what there is when we are not, because the contingency is what there is when we are not. And it's not easy, it's just the first step of my problem. But you see, I try to resolve very different problems with the same principle. The necessary of contingency, problem of the Hume's problem about causality, the problem of the external world against the transcendental philosophy, and now the problem of what are mathematics? How mathematics are able, I'm fascinated by mathematics because mathematics are able to speak about part of world. I mean the world of the quantics. The quantics, it is, I would say, a mental place when you speak about it, where nothing can survive except mathematics. I mean, you cannot see the quantics, you cannot imagine the quantics, you cannot even conceptualize. It's very difficult when you try to put this theory the theory of quantics in concepts. There are always a lot of discussion. Nobody agree with nobody. But what is able to formulate things very rigorously about this part of the world are only mathematics. How is it possible? And what I try to understand is why is there parts of the reality where philosophy cannot follow mathematics? What is interesting for me in the physics of quantics is why I think philosophy cannot capture these theories. That's why there is so much philosophy of these theories. Because there is something which resists. And I think that philosophy can, philosophy shouldn't try to conceptualize the place where only mathematics can produce a theory. But philosophy should rather conceptualize the reason why mathematics can go where philosophy cannot go. And this cannot be linked to a mathematical theory. You have so much different theory. It can only be linked to the way you write mathematics. And I think that since Hilbert, we have understood something very important about the nomening sign. And this is another relation to Badiou. Badiou made me understand this fascinating thing that mathematics doesn't define their ultimate term. And this is so profound about the problem of reality, because how is it possible that the language which doesn't define its ultimate term is able to speak about reality, have a reference in reality, far more than any ordinary language, which, on the contrary, link every sign to a meaning. This is what I try to investigate now. But I'm far of having produced a complete demonstration about this problem. Thank you very much for such a developed answer. Я хочу коротко, можливо, зрезюмувати для тих, хто не зрозумів, що відповідь, яку пан професор дав, що стосується математики, що
Математика, на думку пана Меясу, здатна описати контингентну реальність, але це не значить, що математика існує сама по собі, як наче у платонівському світі ідей, а скоріше сила математики полягає в тому, що математична мова будується на символах, які самі в собі не мають жодного сенсу, але через математичні символи і кореляцію між ними ми можемо прогнозувати можливе, яке може виникнути. І особливість математики, яку також пан Меясу почерпнув від Алана Бадью, те, що математика, на відміну від іншого типу мовлення, не дефініює об'єкт, на який вона спрямована. Вона не дає йому визначень, які формують якийсь інший опис реальності. Тобто вона працює з системою відношень. І в цьому він вважає, що математика має таке особливий привілей порівняно з іншими способами осягнути реальність, і, зокрема, також з філософією. Just shortly explain your main point here. Thank you. Дякую. Тепер, можливо, перейдемо до трошки простіших питань, залежить, як це, що є насправді простішим в філософії, це завжди все непросто. Василю, я хочу вам дати слово. Так, дякую. Я, мабуть, задам англійською, так? Це буде. So I would like to ask about this certain conceptual confusion that exists with this speculative realism, speculative materialism, because you define your position as speculative materialism, but there is also this term speculative realism, which goes back to the 2007 workshop in London. And my dissertation basically deals with this concept, speculative realism, and whether it is useful and whether it can be meaningfully used, not too narrow, not too broad. And basically, I would like to hear your comments on how do you relate to this concept? How do you what do you think about this concept? And well, basically, my preliminary suggestion that I'm working with is to think about it in a sense that, well, I agree that Graham Harman's definition isn't enough, because it says that like speculative realism is opposition to correlationism, and I think it's of course too broad. But I would add to this that it is the opposition to correlationism or to de-absolutizing philosophy in general, which uses this de-absolutizing philosophy, uses this correlationism as its moment in Hegelian sense. So it like makes auf Haben in maybe not strict sense, but in like more quasi auf Haben, so to speak. So it basically includes what it tries to overcome. So what when you and at least for me, I feel that it can be meaningfully used towards your project and maybe to Graham Harman's project. Although I understand that they are very different and that you discussed a lot why they are like prominently different and significantly irreconcilable. Well, thank you for this question. Well, the speculative realism, it was an invention, you know, as a formula of Ray Brassier. There was only one colloquium we were invited for of us, which was at Goldsmiths College. There was a colloquium of conferences with four person, me, Ian Hamilton Grant, Garman Arman, and Ray Brassier. And he called it speculative realism. Why? I think it was just a diplomacy. It was a diplomatic term. Because
I was materialist, and Graham Harman was a realist. So I couldn't accept something like metaphysics in the title because I was repudiating metaphysics. And Graham Harman couldn't accept materialism in the title because he was against materialism. So I had nothing against realism. He has nothing against speculation, which was what I was trying to choose against metaphysics. So he just said, okay, realists, they will accept both of them, and speculative, they will accept both of them, and so speculative realism. So it's a diplomatic term, it's not a conceptual term. And what is interesting in this appellation, I would say that it has been chosen as a term about something new in philosophy because it was a new attempt to think realism against textualism, deconstruction, postmodernity. But in fact, it was not really what I would call in French un courant. It was not like phenomenology or analytical philosophy, because in phenomenology you have one beginner, a philosopher who creates the phenomenology, for example, Husserl. And after you have opposition between the philosopher who come after this first creator. It's the same in analytical philosophy with Frege and Russell. So there is a community generally in philosophy when you can have an appellation. But in speculative realism, you have no original community of philosophy. We had all our books published or about to be published. We had all our researches made, and when we just meet, when we just met. So our origins were completely different. So it is a name which is not motivated, speculative realism, by the fact that we had things in common, but it is a name which was motivated by that, about the fact that we had an adversary, a same adversary in common, what I call correlationist, what Graham Harman called philosophy of relation, etc. We had the same type of adversary. So the term speculative realism was just the name of a negative community, not a positive community. We had not the same method, the same author of predilection as Husserl for the phenomenology or Frege and Russell for the analytical philosophy. We had nothing in common positively. We had only in common the adversary. That's why I think the term correlationist had far more success in philosophy than the other term or the other theories I tried positively to sustain, because my own way to answer to correlationists was absolutely not the same for Rebrassir or Graham Harman. This is purely a negative term. That's why I think you can use it, but not to think that we have something in common. We have nothing in common, in fact, except that Rebrassir just put a discussion about me in his book, because his book was not finished when we met at Goldsmiths College, and he had read After Finitude, so he could have some discussion with me. But that's all. Ian Hamilton Grant, he was working about Schelling, the physics, the speculative physics of Schelling. Graham Harman, he was in the heritage of Heidegger, essentially, phenomenology. And Rebrassir, it was essentially the French philosopher Laruelle who interested him. And me, it was Kant and Hume. We have nothing in common, you know. So what is very artificial is, I think, the attempt to make a mix between us. It is just something completely artificial and with no interest. It's more interesting to
understand what are the difference and what are the opposition. For example, I think that Grammarman is what I call a subjectalist. I mean, he is not a correlationist, of course, but he thinks that the correlation between object and subject exists even in the objects. The objects have a relation between them as a phenomenological relation. So there is subjectivity everywhere. What I try to justify is the possibility that subjectivity is not everywhere. There is not only subjectivity. So we are very different in our perspectives. But I think that the term, to repeat myself, but I think that the term captures something. The fact that, okay, we try to be no more in the textualism, postmodernity, deconstruction. We try to think the thing in itself as supposedly completely naive. Well, we try to go outside from the circle of our representation. And it is very striking for me with Rebrassir and Laruelle. I don't understand really what Laruelle writes. I don't really understand, and I think it is heroic to Ray to try to make some clarity in the philosophy of Laruelle. But what I understand about Laruelle is that he tried to think what there is outside from the circle of the representation. So, yes, I think something was real in this appellation, but you have to control it, just not to do with it things which would be completely, I think, completely lacking of interest. Thank you. Дякую. Чи може ви зрозумієте, Василю, для наших слухачів коротко? Так, ну, основна позиція Меясу в тому, що по суті, тобто я, мабуть, спочатку скажу, що я спитав, тому що я спитав теж англійською. Тобто питання було про таку заплутаність двох термінів, сплутаність, спекулятивний матеріалізм, який є, по суті, назвою проєкту пана Меясу, і спекулятивний реалізм, який був початково витоково назвою значить, колоквіуму в Лондоні в 2007 році, який об'єднав його, Грема Гармана, Єна Гемільтона Гранта і Рея Брасьє на короткий такий момент. І потім ці терміни часто вживалися синонімічно. Однак, і от моє питання було, як він ставиться до цього терміну спекулятивний реалізм саме. І коротко його відповідь в тому, що між ними не було жодного сутнісного зв'язку, єдності якоїсь з точки зору, наприклад, порівняння з феноменологією, де є чіткий мувмент, де є чіткий рух філософський, є засновник, послідовники. У них такого не було, у них є дуже різні проекти. От він, наприклад, Гармана вважає суб'єкталістом, тобто філософом, який вважає, що суб'єктивний розкол між людиною, суб'єктивний розкол між суб'єктом і об'єктом, він присутній в самих об'єктах. Тобто він якби демократизує цей розрив. І загалом так, його відповідь, що їхні проекти надто різні, і не варто їх використовувати це слово в якомусь сенсі як руху чи якогось об'єднання сталого. Однак щось їх об'єднало. Головне, що їх об'єднало, це було протистояння кореляціонізму, тобто от тези, ну от як Меясу визначає її в книзі, що ми не можемо мислити суб'єкт і об'єкт незалежно один від одного. Тобто завжди є оця скорельованість, завжди є оця
співналежність, так звана співвіднесення суб'єкта і об'єкта, і ми не можемо в своєму мисленні вийти за межі нього. От. І протистояння цій позиції їх об'єднало, відповідно, воно таке було негативне. От. І за бажанням можна якось використовувати, але треба бути пильним, щоб не вносити в цей термін спекулятивний реалізм того, що там немає. Дякую. We just shortly explained what was this discussion before. And as it always happens in philosophy, certain things just happen as they happen, you know, especially with the titles. I don't quite remember any philosopher who would agree with the names that they were given to. So I have in mind, for example, the post-structuralists. They wouldn't agree to call themselves post-structuralist or structuralist, or so it's always comes from the outside. We have several questions from our audience. Some of them are really interesting. We actually answered some of them in some way, but I will try to bring them up here again. First one is from Vitaly Zaluzetsky. It sounds like this. I will first maybe say it in Ukrainian and then translate in English. Будь-яка метафізична чи епістемологічна система має політичні імплікації. Питання в тому, чи автор їх сам описує, чи це вже роблять його творчі послідовники. А чи бачить пан Меясу якісь політичні імплікації у своїй філософії, зокрема, викладені у післяскінченності? So any metaphysical or epistemological system has political implications. It's a matter of time whether it's the author himself who explains these political implications, or his students will continue and explain it. So do you see any political implications in your philosophy, especially in after finitude? Well, the first political implication of after finitude is that every person who is able not to understand why the world is a thinking person. If you don't understand the reality, if you don't understand the ultimate reason of things, you are able to think. You are a thinking person, and you're equal to any other thinking person. There is an absolute equality in the capacity we have all not to understand the ultimate reason of things. Because what I try to do is to show that this incapacity to understand the ultimate reason of things is a capacity to understand in reality that there is no ultimate reason of things. I try to transmute our common incapacity to understand the mystery of the universe as our common capacity to understand there is no hidden reason of things. That's why you only have to be able not to understand something, to have a relation to a thing, you see why it is like that, to have a perfect relation of what is the specificity of our humanity. That's all. You don't have to have a profound knowledge, a genius talent in things, in this thing or the other. What creates our dignity is to be able not to understand. And I would add the fact that when you accept to transmute this ignorance in a knowledge, I thought it was an ignorance, and now I know it is a knowledge, there is no reason. You understand that things have no reason. And so you are also able to give all its dignity to the fact that everything is contingent, and especially ourselves, our own fragility. And you can just have this vision of the fact that in one way, we are all equal because we are all able not to understand things. In another way,
we are all able to see how this eternal truth, the eternal truth of no reason of everything, which is the part of our spiritual being, is in a body which is so fragile, so weak, that you have to protect the bodies of these thinkers. So it is an ethics of fragility, of absolute fragility, of the humanity as able to this beautiful eternal truth of no reason, which is just embodied in a very fragile body and in a magnificent capacity not to understand. The idiocy for me is the pure wisdom of reality. That's why I think this is my very formula of equality, universal equality. That's that I would say this is so it's technical. I mean, things difficult, technical, etc. But in fact, the intuition is that you should more respect your ability to be idiot. You know, I think that philosophy, as I practice it, because it was my only talent was this one, and I'm sincere in that. Philosophy learned me that you work not when you understand what the other don't understand, but only when you don't understand what the other understand. This is philosophy. You are more idiot than the others. You know, you don't understand the evidence. You don't understand what is very simple to very intelligent people. And you know, the idiocy is something so precious because this is really a fragility. I didn't understand a lot of things that every philosopher understood, every student of philosophy understood when I was young, and I was suffering about that. It was not, you know, something I don't understand. No, I was really suffering not to understand very simple things. And it was such, I would say, such a grace when I understand the preciosity of this understanding, you know, to be able not always to have such these techniques in the lexic, not to, but just something it just, you know, stop me. I cannot advance. I'm just stopped. And all what I try to do is that we are never more noble that when you hesitate, you know, because either you see in hesitation. There is nothing more precious in humanity than hesitation. You know, I wrote a book and I tried to think about wrote a book about the throw of dice of Mallarmé. And the throw of dice of Mallarmé is a very complicated poem, very elaborate. But in fact, when you see, well, what is happening in this poem, there is a sort of captain, a master, and he have to do an action. You know, it was a principle in France of the Romantics. They said as Vigny, Hugo, they wrote poem with one action, very clear action. So Mallarmé tried to do it. He produced a poem with the master of a ship, do one action. What is the action he does? He hesitates. The master hesitates. All these poems are complicated, is about an hesitation. And what is more human than to hesitate, you know? It's very fragile, it seems to be something you have to despise because you have to stop hesitate on doing action. Of course, in some occasion, of course, you have to act. But never forget the beauty of this fragility, idiocy and hesitation. And if I was able to produce all what I want to do in philosophy, I would like to do in philosophy what Mallarmé made in The Throw of Dice, you know, just the philosophy of the hesitation, you know. And in this way, we are equal. We are all able to hesitate. Thank you very much for this wonderful
answer. I think you even answered the question that I was going to ask you following. This was, is there something mathematics cannot actualize which philosophy can? And I think we just heard that. Maybe you want to add something else. What philosophy can that mathematics can't? Well, philosophy can explain why mathematics can do things that philosophy can't do. Because mathematics can't explain its own power. You know, you can see, describe it, produce it. But why is it like that? Mathematics cannot think it. What is interesting in philosophy as I practice it, is that I try, that's true, I'm producing philosophy with principle, etc., system, etc. But first, I think system is very important because it is a fragilization of reason. Because when you produce a system, you have just to destroy one part and everything is destroyed, you know. In fact, when you produce a system, you produce something fragile, as I think you have to be yourself. And secondly, what I try to do is to demonstrate very rigorously why philosophy cannot substitute itself to all the other way of thinking. Because if everything is contingent, okay, I try to demonstrate that the only necessity is contingency. But the contingent things, I cannot explain it myself. They are contingent. I can explain the necessity of the contingency of things, but not the things who are contingent. For example, I just try to justify, I cannot explain anything in history, in sciences, in art, in politics. I try to explain that philosophy just preserve the integrity of the other way of thinking. Because why don't we believe, why don't we want a return of old metaphysics as Hegelian metaphysics? Because these metaphysics were supposed to be able to demonstrate everything, but in all the way of in all the part of realities, you know. And I think this is what destroy metaphysics, because you demonstrate that what physics is said is necessary, but it's not necessary, because this physics will be just will be destroyed for another theory of physics. And in another way, you want to be you have a reign of God. You know, you are as a chief of every part of reality, every knowledge. I think that philosophy can be in the same. It can be both a philosophy of the absolute and a philosophy of the modesty. There is a modest way of the absolute, which doesn't mean that the absolute is not really understood, but which is, if the absolute is very rigorously understood as necessary of contingency, so it is necessary for the philosophy itself not to go to the ground of contingency itself. You can demonstrate things are contingent, so you demonstrate things are not philosophically explained, because we can just explain what is necessary in philosophy, not what is contingent. So there is a modest way of absolute, and this is this way I try to ground, because you still need philosophy for the unity of humanity. What is our unity? I say our unity is hesitation and capacity not to understand. What you do, whatever you do, you have this capacity. Thank you. Дякую thank you for this really developed answer. And I think we have many questions here, but the time is evidently is running up. So I want to thank everybody. Я хочу подякувати всім присутнім. На жаль, наш час стікає невгамовно, і думаю, що це той момент піднесення
на якому ми можемо подякувати нашому співрозмовнику, пану Кантену Меясу та всім нашим учасникам за цікаву дискусію. Я хочу попросити у вибачення у тих, чиї запитання ми сьогодні не озвучили. Нам би було потрібно ще пару годин для того, щоб розвернути всі наші запитання і отримати змістовні відповіді. І я запрошую вас слідкувати за новими виданнями видавництва «Контур», і також вже підготовлена і навіть, кажуть люди, вже хтось і отримав книгу Катрін Малабу «Стерте задоволення», і незабаром буде її презентація, і прослідкувати за сайтом видавництва «Контур», і також за оголошеннями в Фейсбуці. І, можливо, діліться зі своїми друзями і колегами. Faute de temps, on est obligé de terminer notre discussion sur ce point quand même culminant. Et on est désolé de ne pas pouvoir vous poser, enfin, on est surtout désolé de ne pas pouvoir avoir des réponses, de vos réponses à toutes les questions qui étaient posées pendant cette réunion. Et donc, on invite tout le monde à suivre les nouvelles de l'édition Contour. Parce qu'il y aura le prochain livre, ce sera le livre de Catherine Malabou, le plaisir effacé. Voilà. Merci beaucoup, hein. Je vous remercie de nouveau de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Et voilà, je veux vous dire précisément combien je vous suis reconnaissant. Et pour l'anecdote, c'est la première fois depuis 12 ans en fait que je m'adresse à l'étranger parce que j'avais renoncé à m'adresser à un public à l'étranger parce que j'avais plus l'énergie de voyager et même plus l'énergie de faire des visioconférences. Mais là, je l'ai faite pour vous et ça m'a causé, en fait, ça a été pour moi une cause d'un grand plaisir. Donc voilà, merci. Дуже дякую за цю честь, що запросили. І хочу зазначити, що взагалі-то це вперше за 12 років виступаю перед іноземною публікою, тому що більше не було енергії якогось бажання, можливостей подорожувати. І навіть в форматі відео я не звертався до іноземних своїх слухачів та читачів. Тому це вперше. Але водночас це дуже-дуже приємно і наповнююче. Дякую вам також за підтримку України в цей важкий для нас час. І бачите, війна війною, а філософія – це важлива частина нашого життя. І ми не покидаємо займатися також важливими і цікавими речами поза тим, що поки що мусимо боротися з нашими ворогами. Дякую. Merci de soutenir l'Ukraine pendant ces temps très compliqués et terrifiants dans notre histoire. Et c'est aussi grâce à vous qu'on continue de nous intéresser à la philosophie et qu'on continue d'être dans le contexte de la philosophie moderne. Ben, écoutez, merci. Tout ce que vous me dites est bouleversant et voilà, je voudrais vous remercier chaleureusement et vous donner tout mon soutien. Je l'ai fait de façon évidemment sans doute extraordinairement dérisoire, mais c'est très important, je pense, que vous sachiez combien, en vérité, votre cause dépasse votre pays. Дякую ще раз. Це мене дуже сильно, я дуже зворушений. І також я хочу, щоб ви всі розуміли, наскільки те, що відбувається в Україні, стосується не тільки України і стосується абсолютно більшої кількості людей. Але загалом дуже приємно, що слухали мене і запросили. Дякуємо. До побачення всім. Всім гарного вечора. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Merci, bonsoir. 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 Bonsoir.